Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Conexión Dispersa presenta un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Progresión con Roberto Eslava. Hi, this is Clive Nolan from Arena, Pendragon, a load of musicals and plenty of other stuff. Just want to wish Progression a very happy birthday on their 14 years of doing this stuff. Keep flying the flag, guys. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos encuentran como Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en los espacios de Conexión Dispersa. Les recordamos que este podcast estará disponible a través de las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y a través del Spreaker de Progresión en Conexión Dispersa. Ya estamos listos para comenzar, tenemos un programa muy especial para todas y todos ustedes, porque hoy les presentamos una conversación con uno de los íconos del rock progresivo contemporáneo, una figura del llamado rock neoprogresivo, me refiero al gran Clive Nolan, tecladista y compositor que ha sido parte de proyectos fundamentales para este subgénero del rock de vanguardia, tales como Pendragon, Arena, Casino, Strangers on a Train y muchos más, además de colaboraciones con músicos importantes como Oliver Wakeman, a quien tuvimos también la oportunidad de entrevistar aquí en Progresión. Clive Nolan, que nace un 30 de junio de 1961 en el Reino Unido, tecladista que se distingue por su gran creatividad y virtuosismo. Él ha estado algunas veces en nuestro país, tanto en la Ciudad de México como en Mexicali, en el Festival Baja Prog. Así que sin más preámbulos, les presentamos una entrevista con uno de los tecladistas más importantes en la historia del rock progresivo, Clive Nolan. Bienvenidas y bienvenidos. Para iniciar esta conversación yo le preguntaba a Clive Nolan cómo fueron sus primeras experiencias en la música. Wow. Well, I mean, music's always been part of my life because my parents were musicians. You know, there isn't a point I can go back where it wasn't sort of an important part. That led to some problems when I was very young, you know, when I was like, I don't know, 3 or 4 years old. My parents had already introduced me to certain pieces of music and sort of a lot of musical experiences even by then. And then at school, I would sort of be very bored because I'd sort of done it before. And so I actually I think my mum still has this school report that said, Clive shows no aptitude or interest in music whatsoever. This will not be a part of his life, we feel. Something like that, which it was worth keeping. But no, it's always been there. My parents taught me a little bit of piano to start with because they were piano teachers. And I went through the usual things as a child. So I wanted to be a vet or a train driver or whatever, footballer. But most of my life, from about the age of 10, I think maybe 12, it was just music. That's it. Never questioned it, really. Didn't know exactly what I'd be doing, but I knew it had to be in music. Wow, quiero decir, la música siempre ha sido parte de mi vida, porque mis padres eran músicos
¿Sabes? No hubo un punto de retorno. Es una parte muy importante. Tenía algunos problemas cuando era joven. Tenía 3 o 4 años de edad y mis padres me habían introducido a algunas piezas musicales y a muchas experiencias. Pero entonces en la escuela me aburría mucho, porque lo que hacíamos en las clases de música ya lo había hecho antes. Creo que mi mamá todavía tiene un reporte de la escuela que dice: Clive no muestra ningún interés, ni tiene aptitud para la música. Sentimos que esto no será parte de su vida. Fue bueno conservarlo. La música siempre ha estado ahí. Mis padres me enseñaron un poco de piano porque ellos eran maestros de este instrumento. Como niño quería dedicarme a las cosas usuales. Al principio quería ser veterinario o conductor, jugador de fútbol. Pero la mayoría de mi vida, desde la edad de 10 años creo, tal vez desde los 12, todo se enfocó únicamente a la música. Nunca me lo cuestioné realmente. No sabía exactamente qué haría en el futuro, pero sabía que tendría que ver con la música. Esas son las palabras de Clive Nolan, y hablando acerca de sus padres que eran maestros de piano, yo le pedí a Clive que profundizara un poco más en la relación con ellos. Escuchemos lo que nos dice. Yeah, I mean, my parents were piano teachers, so they started teaching me piano, and I kind of, being a kid, I rebelled. My main instruments ended up being violin and cello, and I sort of stopped having piano lessons, but there was always a piano in the house, so I was always playing on it. And I suppose, sort of my parents would lean over me occasionally and say, why don't you use that finger there or do that? So I was sort of still getting lessons without realizing it. So it was always sort of part of what I did. And when I formed my very first band, that was like the sixth form of school, I said, let's form a band. And we sort of talked around the table, and one guy had been learning to play drums and one guy played a bit of bass, and it was the only instrument left. So I said, right, well, I'll do keyboards then. So it kind of happened almost as a result of the fact that there wasn't any other space left. Mis padres eran maestros de piano, así que comenzaron a enseñarme, pero yo no podía ser concertista de este instrumento. Me rebelé, y entonces mis instrumentos principales terminaron siendo el violín y el cello. Dejé de tomar clases de piano, pero siempre hubo un piano en la casa, y yo siempre estaba tocándolo. Supongo que mis padres de vez en cuando me asesoraban. Por ejemplo, me decían, ¿por qué no usas este dedo ahí? ¿Y por qué mejor no lo haces de esta otra manera? Así que sin darme cuenta, seguía tomando lecciones. Eso siempre fue parte de lo que hacía. Entonces, cuando formé mi primera banda, fue en el 6º grado de la escuela. Le dije a mis amigos, hagamos un grupo. Estábamos sentados en una mesa, había un tipo que estaba aprendiendo a tocar la batería, otro tocaba un poco de bajo. Entonces, ya no quedaba ningún instrumento. Por eso dije, ok, entonces tocaré los teclados. Así fue como todo pasó. Terminé tocando teclados porque no quedaba ningún otro lugar disponible en la banda. Esas son las palabras de Clive Nolan. Vamos a iniciar con la música esta noche en Progresión. Escucharemos algo de una de las bandas emblemáticas en la cual Clive Nolan ha participado a lo largo del tiempo. Me refiero a Pendragon, este grupo en donde Clive Nolan comparte el escenario con Nick Barrett, quien ya estuvo, por cierto, aquí en Progresión hace varios años, y también Peter G. Vamos a escuchar del disco The Masquerade Overture del año de 1996 con Pendragon, el tema Paintbox para todas y todos ustedes, y continuamos, estamos en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Moody Blues, and you're listening to Progression. Different parts. We sketch an outline of a love that hopes to last, casting a wand over imaginary hopes, and close our eyes
don't feel the ebb and flow. And Paintbox, you are my only hope of covering the faded past and starting out once more with a fortune in new colours, new hopes to inspire. I paint the path I want to take and paint a life of fun.
is Steve Hackett, and you're listening to Progresión. Escuchamos el tema Paintbox del disco de Masquerade Overture del año de 1996 con la banda británica Pendragon, una de las bandas principales del movimiento conocido como rock neoprogresivo, al lado de otros actos como IQ, Palace y Marillion. Vamos a seguir escuchando las palabras de Clive Nolan esta noche en Progresión y regresamos. Clive Nolan tuvo una formación académica en distintos espacios como el King's College. Yo le preguntaba a Clive qué tipo de música era una influencia importante en aquellos días. Well, I mean, I was brought up mainly with a kind of classical music. I didn't really have much of an awareness of pop or rock until I did my sixth form at King's School. Because I changed schools for the last couple of years of my school time, I just made a point of trying, getting people to show me other stuff, and it was when I discovered rock music. But a lot of my influences come from the classical music and also from film music. I love film music. I love the way that composers can take a particular subject or an era or historical or thriller, whatever, and find a way of expressing that musically. And when they do it well, then it's brilliant. And that's always been something that sort of fascinated me. And it's something that, from my style of writing, is always about visual elements. I can't write without that. So on that basis, it's kind of, that's something that does influence me a lot. Bueno, siempre estuve interesado principalmente en la música clásica. En aquel tiempo no estaba al tanto de la música pop o del rock, hasta que estaba cursando mi sexto grado en la King's School, porque cambié un par de escuelas un par de veces en mis últimos años de formación. Simplemente le pedí a la gente que me mostrara otras cosas. Fue entonces cuando descubrí el rock. Pero sabes, muchas de mis influencias venían de la música clásica y otras de la música de películas. Me encanta la música de películas. Me gusta mucho la forma en cómo un compositor puede tomar un tema en particular, ya sea histórico o un thriller o lo que sea, y encontrar la manera de expresar eso musicalmente. Y cuando lo hace bien, es brillante. Eso es algo que siempre me ha fascinado. Sabes, mi estilo de composición siempre parte de elementos visuales. No puedo componer sin eso. Básicamente, esto siempre me ha influenciado mucho. Esas son las palabras de Clive Nolan. Hablando de sus primeros años con Pendragon, yo le preguntaba a Clive cómo era el ambiente en el Reino Unido durante los años 80, cuando inicia su colaboración con Nick Barrett en esta banda tan importante para el rock progresivo. Escuchemos. Well, I remember the progressive rock was really not a popular thing. Not on the surface. It was very much an underground cult thing. And I remember around the time I joined Pendragon, all the progressive rock bands at the time were mostly trying to deny that they were progressive rock. So there was this whole period of time during the 80s where bands like Pendragon and IQ and 12th Night were all desperately trying to write sort of hit singles and that kind of thing. And no, we're not progressive rock. We have no, sort of trying to deny it. And that went on for a few years until I think we all got a bit sick and tired of pretending that we weren't and just gave up. Just thought, well, because we were very, that style of music was laughed at in most of the magazines. And it was, you couldn't get arrested in England, certainly, as far as that was concerned. But there was always something that would keep you going, that, you'd end up, well, in our case in Pendragon, I remember the first time we went out and played in Holland. And we'd been schlepping up and down these universities and clubs in England, and it could be quite soul-destroying in its own way. And then we went out to Holland. We played in this place called the Paradiso, and there was like, I don't know, hundreds, 600-700 people there, 800, I don't know, and they were hanging off the rafters. And we just thought, wow, there are people who like what we do out there, and that was a very inspiring moment. So I don't tend to remember a lot of gigs, but that's one of the ones I do remember. Bueno, el rock progresivo realmente no era algo popular. No era la música que se escuchaba en la superficie. Era más bien algo subterráneo. Recuerdo que alrededor del tiempo en que me uní a Pendragon, todas las bandas de rock progresivo en aquel momento,
principalmente trataban de negar que tocaban rock progresivo. Así que hubo un periodo de tiempo durante los 80 donde bandas como Pendragon, IQ o 12 Night trataban desesperadamente de componer hits o sencillos. Y decíamos, no somos una banda de rock progresivo. Tratábamos de negarlo. Creo que eso pasó durante algunos años, hasta que estábamos hartos y cansados de fingir algo que no éramos. Simplemente nos rendimos, porque nuestro estilo de música no era muy querido en las revistas, ni aceptado en Inglaterra en aquel tiempo. Pero siempre hubo algo que nos mantenía en marcha. En nuestro caso, en Pendragon, recuerdo la primera vez que fuimos a tocar a Holanda. Antes nos habíamos estado presentando en universidades y en clubs en Inglaterra. Entonces cuando fuimos a ese país y tocamos en un lugar llamado The Paradiso, frente a 600 o 700 personas, pensamos, hey, hay personas a las que les gusta lo que hacemos allá afuera. Y ese fue un momento muy inspirador. No recuerdo muchos de nuestros conciertos, pero ese es uno que mantengo en la memoria. Esas son las palabras de Clive Nolan esta noche en exclusiva para Progresión. Vamos a escuchar algo de uno de los proyectos que Clive Nolan desarrolló durante la década de los 90. Me refiero a la banda Casino. De su disco Casino de 1992 escucharemos el tema Pray para todas y todos ustedes. Esta banda, que está integrada por Jeff Mann en la voz, originario de la banda 12 Night, Clive Nolan en los teclados, Carl Groom en las guitarras, Sylvain Gomer en la guitarra, John Jerry en el bajo, Mike Stubbe en los teclados y Brian DeWall en la batería. Escuchemos a Casino y regresamos. Estamos en Progresión. Hi, this is Steve Roderick William. You're listening to Progression.
desire, each hunger's fires are stoked on the turn of indecision, on the churning of each doubt. The gamblers bear their weaknesses, unafraid not to.
says Quinn. Oh, Jackie! I'm afraid I'm not well. Dust was just like cream, see? I'm gonna pass out. This is really smoking. This place is hot. You all right? Yeah. You all right? Yeah. You all right? You all right? Yeah. Hello, this is Annie Hasband from Renaissance, Progresión. Escuchamos el tema Prey del disco Casino con la banda Casino de 1992, esta banda integrada por algunos músicos icónicos del rock neoprogresivo y por supuesto con Clive Nolan en los teclados y la composición. Vamos a seguir escuchando las palabras de Clive Nolan esta noche, aquí en Progresión, y regresamos. Para Clive Nolan siempre ha sido muy importante contar historias a través de la música. Escuchemos qué tipo de narrativas le parecen inspiradoras a Clive Nolan en el proceso de composición. Well, I guess with depends depends on the act to some extent. I mean, with Arena, the storylines tend to be quite dark, and then with the musicals that I'm involved in, then they're slightly more sort of fun, a bit more adventure. There's more humour involved, and then there's of course there's the Viking project, the Song of the Wildlands, which is a story in itself based upon the story of Beowulf. It's this Viking warrior. So it differs, but I always have to have some kind of visual element in my mind. I don't write music without that. Never. There's always some kind of storyline or sort of visual image that I'm working to when I write. It's just how I do it always. Bueno, supongo que depende del proyecto en el que esté. Quiero decir, con Arena, la línea narrativa tiende a ser un poco oscura. En los musicales que he compuesto, son historias un poco más divertidas, de aventura. Hay algo de humor implícito en ellas. Por supuesto, con el proyecto vikingo que estoy haciendo, The Song of the Wildlands, es una historia basada en el poema épico de Beowulf, un guerrero vikingo. Esto cambia en los procesos. Pero siempre tengo que tener algún elemento visual en mente, y no escribo música sin eso, nunca. Siempre hay una especie de línea narrativa o imagen en la que trabajo cuando compongo. Simplemente es la manera en cómo lo hago, siempre. Esas son las palabras de Clive Nolan esta noche en Progresión. Clive Nolan ha colaborado con muchos músicos a lo largo de su carrera. Escuchemos qué tan importante ha sido tener experiencias con distintas personas para su proceso compositivo. Yeah, well, I think it's important because, I mean, if I'm being honest, I'm probably at my most comfortable when I'm on my own, writing on my own, and I can move at a certain pace, and obviously I've only got myself to argue with, although I do argue a lot, but. I think for me, I've always known it's important at various points during this journey to work with other people as well, because they teach you things, whether they intend to or not. That process of working with other people is a constant lesson. And if I didn't do that, then I wouldn't grow as a musician myself. So, the work that I've done with the Arena guys and the work that I do within Pendragon, the work that I do with other projects like with Oliver Wakeman, these have been important, because they bring something new to the table. They see what I do differently. I see what they do differently. Hopefully it works both ways.
I've always found that, in the early days of Arena, one of the most important sort of influences was Mike Stobbe, who produced the first album and had some involvement in the third one as well. And, he taught me a lot of things at the time. You always walk into something thinking, well, I know exactly what I want. I know exactly where I'm going. But, he sort of brought things to the table and I thought, a good idea. That's worth trying. And, that makes a lot of difference. And I learned a lot from him. And I hope that I use that stuff now, in what I do moving into the future. Sí, creo que es importante. Siendo honesto, probablemente estoy más cómodo componiendo por mi cuenta. Puedo moverme sin discusiones porque soy alguien que discute mucho. Siempre supe que era importante en muchos momentos de este viaje trabajar con otras personas, porque ellos te enseñan cosas, ya sea su intención o no. El proceso de trabajar con otras personas es una lección constante, y si no hiciera eso, no crecería como músico. ¿Sabes? El trabajo que he hecho con los chicos de Arena, el trabajo que he hecho con Pendragon y en otros proyectos como el que tengo con Oliver Wakeman han sido muy importantes, porque traen algo nuevo a la mesa. Ellos ven lo que hago desde un punto de vista diferente y yo veo lo que ellos hacen de manera diferente. Si somos afortunados, es un proceso que va en ambas direcciones. En los comienzos de Arena, una de nuestras influencias más importantes fue Mike Stubbe, quien produjo nuestro primer álbum y también estuvo involucrado en el tercero. ¿Sabes? Él me dijo muchas cosas en aquel momento. Él siempre sabía lo que yo quería y exactamente hacia dónde quería ir, pero trajo algunas cosas a la mesa que eran buenas ideas y las probamos. Eso hizo una gran diferencia y aprendí mucho de él. Uso ese conocimiento en lo que hago actualmente y tal vez en lo que haré en el futuro. Esas son las palabras de Clive Nolan esta noche para Progresión. Vamos a escuchar algo del proyecto Strangers on a Train, esta banda en la que Clive Nolan comparte créditos con Tracy Hitchens en la voz, Alan Reed en la voz y Carl Groom en las guitarras. De su segundo disco de 1993, The Key, parte 2, escucharemos el tema The Labyrinth para todas y todos ustedes y regresamos, estamos en Progresión. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progresión.
rushing through the surface air, a moment of insanity, waiting for the chance to be free, waiting for the chance to breathe, the core of lifetime's truth. It's only a story untold, elemental agonies of hatred and vice is torn from the depths of your soul, forced aside by ignorance, a grasp on your reality, exiled by the hidden core, cast aside by all that's evil, forbidden promises from voices that you've never heard, a sense and a unity of choices you made are balanced on only one word. I hear a sound so close to me, something here protecting my reason. Guide me through the fear, can it take me to the end? Is it all that it appears, with the power to defend me? The mysteries within the mind, the danger or delusion, perceptions growing cold and weak, perceptions growing angry and bleak, a sacrifice to pay for some perverted price, inflicted by blindness they grow, and the innocent fall, confusing the lies with some God-given right to feel hope. I hear a sound so close to me, something here protecting my reason. Guide me through the fear, can it take me to the end? Is it all that it appears, with the power to defend me? I look for strength as terror starts to chase, with a dread and apprehension like a shroud across my face. I'm suffocating slowly in this atmosphere of doubt. I hear the saints and sinners crying, let me out, let me out. Now I hear a sound so close to me, something here protecting my reason. Guide me through the fear, can it take me to the end? Is it all that it appears, with the power to defend? Is it all that it appears, with the power to defend me? I hear a sound so close to me, something here protecting me. I hear a sound so close to me, with the power to defend. Is it all that it appears? Is it all that it appears? Is it all that it appears? I hear a sound so close to me.
Infections spread through vulnerable flesh, contaminating even the purest heart. Sickness runs from every pore of this world, like tears of compassion for unrelenting agony and grief. Lament the loss of faith, the loss of fortune. Lament the loss of life, the loss of hope. Is there salvation or relief from this endless night?
has come out of piece Progression. Escuchamos el tema The Labyrinth del disco The Key, parte 2, con la banda Strangers on a Train, un material discográfico de 1993 que muestra otra de las grandes colaboraciones de Clive Nolan en el ámbito del rock progresivo. Vamos a seguir escuchando las palabras de Clive Nolan aquí en Progresión y regresamos. Hace unos momentos, Clive Nolan platicaba sobre la importancia de la participación de Mike Stovey en la producción del primer disco de Arena, Songs from the Lyons Cage. Escuchemos cómo fue el proceso creativo de este primer material discográfico de Arena y qué tan importante fue para la banda. Well, it was very important because it was the first album and we didn't really have any idea what the reception would be like and where it was going to go. I mean, at that stage it was, let's make an album. Possibly wasn't even going to be a band, you know. I think we sort of knew it was, but you know, it all sort of happened as it happened. And well, we started recording the album somewhere completely different. We sort of got a certain way through, and I just had the feeling this, you know, it wasn't working. I mean, we tried to record the drums, and there'd been a problem with that. Then we had a massive breakdown. In those days, it was all about ADATs, you know, these machines, each one recorded 8 tracks, you linked them together, which sounds great, but they were just nothing but trouble. Anyway, you know, I got to a certain point and I said to Mick at the time, I said, you know, we've got to go about this differently. It's like, well, what we've done is just it's just not working. So that's when I rang up Mike. I'd worked with him briefly, only briefly actually, when we worked on the Casino album, which and you know, with Jeff Mann from 12th Night, I'd sort of done some stuff with him before, but not very much. And I contacted Mike. I said, look, I've got this album, it's just not working. Do you fancy helping us out? And it's funny because I mean, he's a busy guy, but he just happened to have time at that particular time. So he said, well, come over to the Isle of Dogs, which is where he's based. And I literally went over there, and on and off, I stayed with him for about 3 months while we put this album together from scratch again. And it was a good move because it completely changed the complexion of the album. He helped to give us a focus on the sound, the Arena sound, actually. And that made all the difference. And then we kind of had a feeling that, you know, something was going right at that stage. And then towards the end of making the album, you know, before it was officially finished and mixed, we got a few people over, including our potential main distributor in the UK, and he loved it. We thought, hello, this is good, that equals sales. And yeah, it grew from there, really. So we sort of knew something was good, but actually we didn't expect it to go as well as it did. Fue muy importante, porque fue el primer disco, y no teníamos ninguna idea de cómo sería su recepción, ni tampoco hacia dónde iríamos. En esa etapa simplemente dijimos, hagamos un álbum. Posiblemente ni siquiera formaríamos una banda. De alguna forma sabíamos que sería el inicio de un grupo, pero pensamos, si el destino lo quiere, ocurrirá. Comenzamos a grabar el álbum de una manera completamente diferente, y yo tenía la sensación de que no estaba funcionando. Tratamos de grabar los saltos entre canciones y tuvimos algunos problemas con ello. Por ello tuvimos que hacer una pausa enorme. En aquellos días todo se grababa en ADAT. Estas máquinas en las que grababas 8 tracks y después los entrelazabas. Eran grandiosas, pero causaban muchos problemas. Llegué a un punto en aquel momento en que me dije, vamos a regresar y hacerlo de manera diferente todo de nuevo. Lo que hemos hecho es basura, simplemente no funciona. En ese momento fue cuando trajimos a Mike Stovey. Había trabajado con él brevemente cuando hicimos el álbum Casino con Jeff Mann de 12th Night. Habíamos hecho algunas cosas antes, pero no muchas. Lo contacté y le dije, Mike, tengo este álbum y simplemente no está funcionando. ¿Puedes encontrar alguna manera de ayudarnos? Es curioso, porque él es un tipo muy ocupado, pero pudo encontrar algo de tiempo en aquel momento. Y me dijo, ven al lugar en donde trabajo. Y literalmente me quedé con él yendo y viniendo durante 3 meses, donde pudimos darle forma a este álbum desde el principio. Fue una buena decisión, porque cambió completamente la complexión del disco. De hecho, él nos ayudó a darle concentración al sonido de Arena. Eso hizo toda la diferencia.
teníamos la sensación de que ahora algo estaba funcionando bien. Cuando estábamos terminando el álbum, antes de que oficialmente la mezcla estuviera concluida, teníamos a algunas personas con nosotros escuchando el disco, incluyendo nuestro potencial distribuidor en el Reino Unido. Y a él le encantó. Nos dijo, esto es bueno, lo cual significaba que podía venderse. Sabíamos que teníamos algo bueno, pero no esperábamos que le fuera tan bien como le fue. Esas son las palabras de Clive Nolan esta noche para Progresión, hablando acerca de su colaboración con Oliver Wakeman, hijo del legendario Rick Wakeman de Yes. Yo le preguntaba a Clive cómo fue esta experiencia. Escuchemos. Well, that was a while ago now. I mean, you know, the two albums we made were, I don't know, 10, 15 years ago. It was good. I mean, I think it went really well. I mean, the funny thing was that our collaboration wasn't about being keyboard players. It was about songwriting. It was about creating the right songs for the album. There was never any sense of competition about, you know, oh, I need to have a big lead here or something like that. It was never really came into it. So it worked very well, and we had a lot of laughs making it, actually. Those two albums that we made, Hound of the Baskervilles, that was the second one, Jabberwocky was the first one, were some of the easiest albums I've been involved in as much that they just went comfortably, smoothly. The people that came in and played all had fun. It was kind of a painless album to make. Some albums are very painful to make, but those were not. So yeah, it was good. Fue hace ya algún tiempo. Quiero decir, los discos que tenemos los hicimos hace 10 o 15 años. Fue bueno. Creo que funcionó muy bien. Lo curioso fue que nuestra colaboración no se basó en que ambos fuéramos tecladistas. Fue más desde el punto de vista compositivo. Se trataba de crear canciones correctas para el álbum. Nunca existió una sensación de competencia, ¿sabes? Por ejemplo, pensar, tengo que tener un mayor liderazgo aquí. Realmente nunca llegó a eso. Así que funcionó muy bien. Hicimos 2 discos, The Hound of the Baskervilles, que fue el segundo, y Jabberwocky, que fue el primero. Son algunos de los álbumes más sencillos de crear en los que he estado involucrado. El proceso se desarrolló de una manera muy suave. La gente que vino a tocar con nosotros se divirtió. Fueron álbumes que se hicieron sin dolor. Algunos álbumes es muy doloroso hacerlos, pero esos 2 no. Fue bueno. Hablando acerca de álbumes dolorosos, yo le preguntaba a Clive Nolan cuál ha sido el proceso de grabación y de creación más difícil que ha tenido. Well, those albums weren't painful. I'm saying some albums can be. Well, you know, I mean, The Visitor, when we did The Visitor, albeit that was, you know, perhaps our most successful album, that was painful to make. It took about 6 months to record. I was in the studio over Christmas working on that album, I remember. I got so sick and tired of being in the studio. That's when I developed my love of cooking, actually. So I discovered that the longer it took me to cook dinner, the more time I didn't have to be in the studio. But yeah, it was just hard. There was a lot of problems getting the vocals right. There were just some, well, again, ADAT. We had lots and lots. We had 9 ADAT machines. We had 3 that worked. We had 3 that were being fixed. And we had another 3 that I can't even remember. I think they were there for spare parts or something. And we just kept this thing going. So when one broke down, we'd sort of bring one in. It was just a pain. And it just took a long time. And we were trying to create something very special. And I suppose we tried to lay as high a standard as we could as well. But it was stressful. Yeah, that's the difference. That was a hard album to make. Jabberwocky, that was a lot of fun to make, you know. It just depends on the album. Algunos álbumes son dolorosos. Esos 2 que hice con Oliver no. Pero por ejemplo, The Visitor de Arena, el cual tal vez es nuestro disco más exitoso, fue muy doloroso de hacer. Tomó 6 meses grabarlo. Estuve en el estudio en Navidad trabajando en ese álbum. Estaba tan harto y cansado de estar en el estudio, y de hecho fue cuando desarrollé mi amor por cocinar. Descubrí que entre más tiempo estuviera cocinando la cena, menos tiempo pasaría en el estudio. Pero aún así fue divertido. Existieron muchos problemas para lograr que las voces sonaran bien. Teníamos 9 máquinas ADAT, 3 de ellas funcionaban, otras 3 estaban en reparación, y teníamos otras 3 que ni siquiera recuerdo por qué necesitaban que les cambiaran partes. No funcionaban. Así que cuando dejaron de trabajar, fue muy doloroso.
Simplemente fue un álbum que tomó mucho tiempo en su realización. Trabajamos en crear algo realmente especial. Supongo que tratamos de elevar nuestros estándares tanto como pudimos. Pero fue demasiado estresante. Esa fue la diferencia. Fue un álbum muy duro de hacer, en comparación con Jabberwocky en colaboración con Oliver Wakeman. Ese fue un disco muy divertido de hacer. Simplemente depende del álbum. Esas son las palabras de Clive Nolan. Agradecemos por supuesto a Clive por el tiempo que se tomó para contestar nuestras preguntas y a Magdalena Gravias por el contacto con este gran músico. La próxima semana les presentaremos la segunda parte con uno de los grandes tecladistas del rock progresivo contemporáneo, Clive Nolan. Vamos a dejarlos con algo más de música. Escucharemos algo del segundo disco de la colaboración entre Clive Nolan y Oliver Wakeman, The Hound of the Baskervilles de 2002, el tema Shadows of Fate, y después escucharemos algo de Arena, esta banda en la cual Clive Nolan comparte créditos con Mike Pointer, ex baterista de Marillion, de su primer disco, Songs from the Lyons Cage de 1996. Escucharemos el tema Bailey of the Kings, y con esto cerramos la progresión de esta noche. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción. Mi nombre es Roberto Eslava. Los dejamos con Nolan and Wakeman y Arena. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi there, I'm Jan Ackerman, and you listen to the station Progresión. With Holmes otherwise occupied in London, I agreed to act in his absence. Early the next morning, Sir Henry and I journeyed by train to the West Country. We were met at the station by a carriage. As we travelled, an outlying spur of the moor lay in front of us. On the summit we could see a mounted soldier, dark and stern, his rifle poised ready over his forearm. "There's a convict escaped from Princetown," said the carriage driver. "Who is he then?" I inquired. "It is Selden, the Notting Hill murderer, guilty of the most brutal butchering of a whole family." Then he pointed with his whip. "Baskerville Hall," said he. Is there a place to hide? Can I be safe inside? What do I think I'll find? One step is all I need to find a solution to all that is false or true. I can find the answers if I can find the courage to. Why do I feel so weak? Why can't I find my feet? Why does it seem so dark? One step is all I need to find my way from here. Conquer all those fears. I can find the answers if I can find the courage to look into the night. I see the shadows of my fate as they shed no light at all. They just wait for me to trip and fall. Look into the night, I see that hope may come too late as it dwindles there and dies. No matter how I try to turn the tide of fear, a history bathed in blood and tears. Tide of fear for the way that things appear to be. However
never far we run, we're never free. Where do I go from here? What do I do from now? What will I find in there? One step is all I need to see where I go from here. Know what the truth is now. I can find the answers if I can find the courage to. Now is the time, there's no running away from this. Now is the time, I know that one step is all I need to set me on the way and find the strength to face all of the answers. I know I have the courage to look into the night. I see the shadows of my fate as they shed no light at all. They just wait for me to trip and fall. Look into the night, I see that hope may come too late as it dwindles there and dies. No matter how I try to turn the tide of fear, the history bathed in blood and tears. Tide of fear for the way that things appear to be. We run, but we're never free. It all makes sense to me, like a long forgotten dream. It's where I've always been, a chance to find my tired soul and set it free. It's also right for me. Hi, this is Mark Kelly from Marillion. See you soon. Progresión.
total wealth hidden with care by stealthy people. Promised riches stored in haste by urgent people. Sworn on the good book. Hard look, hardly a whisper away. Sworn on the new faith. Keepsake, keeping a distance away. Jewels lie thick as far as the eye can barely see. Elegant crystal, the wishful drag through the sands of time for me. Born from resistance, incense into the darkness, the blind will be thrown. Born from acceptance, vehemence, venomous promises, innocent foes. You will all hear me, all feel me, standing in line with your faith at your feet. Do what your will has, and fight back, come meet your maker, your savior. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.